We will cover all the basics of reflexive verbs in this lesson. A verb is reflexive when the subject and object are the same, and we use reflexive pronouns in conjunction with reflexive verbs. Me, te, se, nos, os, se. With the exception of the third person, reflexive pronouns are identical to the indirect object pronouns. I will provide you with several examples of non-reflexive verbs compared to their reflexive counterparts. You will notice that reflexive verbs cause the subject to perform the action on itself. Afeitar is to shave, usually referring to another, and afeitarse is to shave oneself. Afeite la cabeza del bebé. Me afeite por la mañana. Despertar is to wake up, usually someone else. Despertarse is to wake oneself up. Despiertas al bebé demasiado temprano. Te despiertas demasiado temprano. Derretir is to melt another object, and derretirse is to get melted. Derretire la mantequilla en la cacerola. La mantequilla se derretirá en la cacerola. Escribir is to write. Escribirse is to be written. Él escribía los libros en español. Los libros se escribían en español. Lavar is to wash. Lavarse is to wash oneself. Tenemos que lavar bien el coche. Nos lavamos las manos. Llenar is to fill. Llenarse is to fill up or get full. Llenaría el depósito de gasolina si fuera vacío. El depósito de gasolina se llena rápido. Perder is to lose. Perderse is to get lost or be lost. Han perdido las llaves en la casa. Se han perdido en el bosque. Pudrir is to rot another object. Pudrirse is to rot or be rotting. Las químicas están pudriendo el producto. Toda la comida se está pudriendo. Quemar is to burn. Quemarse is to get burned or burn down. No creo que hayas quemado la comida. No creo que la comida se haya quemado. Quitar is to remove. Quitarse is to take off, referring to clothes. Quito las ropas del cuarto. Se quitó sus ropas antes de ducharse. Some verbs are always or almost always used reflexively. Te arrepentirás de decirlo. No se atreve a desobedecer a su madre. Nos dimos cuenta de que nos equivoquemos. Este restaurante se jacta de una gran variedad de comida. Tu amigo siempre se está quejando de algo. Desafortunadamente se ha suicidado. These are some of the many reflexive verbs that you may come across. For auxiliary verbs such as haber and estar, and any other verbs that you wish to directly include with reflexive verbs, they will be placed between the reflexive pronoun and reflexive verb. Te has estado burlando de los estudiantes. El vaso se va a llenar rápido. If you wish to make the reflexive verb negative, then no will come before the reflexive pronoun. El libro no se escribe en español. Si no se hubiera quejado tanto, el maestro no nos hubiera dado más tarea. You can use a reflexive verb infinitively, and it can be either separated from or joined to its reflexive pronoun. Nos vamos a mudar a España. El vaso se va a llenar rápido. No quiero ducharme a este momento. Quieres divertirte todo el tiempo.
El perro prefiere bañarse afuera. We know that if estar comes between a reflexive pronoun and a reflexive verb, then the reflexive verb will be in the present participle form. Te estás burlando de los estudiantes. Me estaba mudando a España. The reflexive verb can also be in its present participle form and then be followed by the corresponding reflexive pronoun. Viene quejándose todo el día. Seguiré duchándome después de trabajar. Llevábamos mucho tiempo acostándonos. Way back in Unit 1, we learned that reflexive pronouns precede indirect object pronouns, and indirect object pronouns precede direct object pronouns. You can use the acronym RID to more easily remember this. However, you can only have 2 of these types of pronouns in any one sentence at a time. You can never have all 3 in one sentence. So some examples of reflexive pronouns with direct object pronouns. Me compré los zapatos. Me los compré. Te compras la ropa. Te la compras. Some examples of reflexive pronouns with indirect object pronouns. Se me cayó el lápiz. Se te romperá el vaso si no tienes cuidado. Asegúrate que no se te pierda el libro. If you wish to refer to the direct object as it in these sentences, then you will remove the direct object from the sentence entirely, and you will not replace it with a direct object pronoun. Because again, all 3 types of pronouns cannot coexist in the same sentence. Se me cayó. Se te rompere. Asegúrate que no se te pierda. Several reflexive verbs can be used for the verb to become, but they are used in different ways. Hacerse is for professions, religion, ideology, or money. Nos hicimos médicos. Me haré rico un día. Quedarse is for permanent or long-lasting physical changes. Helen Keller se quedó sorda y ciega. Su esposa se quedó embarazada. You can also use it for sudden reactions. Me quedé impresionado cuando hablaste bien español. Ponerse is for sudden physical or emotional change. Me lastimé mi pulgar y se puso azul. Las galletas se ponen blandas en el horno. Los estudiantes se están poniendo impacientes. Volverse is for a change in personality. Me vuelvo loco cuando no he dormido. Te has vuelto difícil ahora que tus padres no están aquí. Llegar a ser is for a change that comes through effort. Llegarás a ser un hombre inteligente si estudias. Espero que llegues a ser un abogado. Convertirse en and transformarse en are followed by a noun and they indicate a change into a thing rather than a person. Lincoln se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Hidrógeno y oxígeno se combinan y se transforman en agua. And there you have it. We have summed up the basics of reflexive verbs in Spanish. As I always say, I would very much appreciate it if you can share this video series with your friends and teachers. And that is all for now, so until next time.